Okay, Sharon, if it's okay with you, I think we're ready to start. Great. So hello, everyone, and welcome to the School Enterprise Challenge celebration event. Today, we will be celebrating all of the achievements of schools that took part in the program in 2020. I'll let you translate that, Sharon. Sorry. Gracias, Christoph. Hola a todos y bienvenidos al evento de celebración del Concurso Escuela Emprendedora. Hoy estaremos celebrando los logros de las escuelas que participaron en el programa del 2020. We are proud to have a wonderful community of enterprising schools from all around the world. And amongst us, we have a huge range of languages spoken, probably hundreds of languages. But as you can see from the screen, today's event will take place in 2 languages, in English and in Spanish, in order to accommodate as many people as we can. My name is Christoph. I'm part of a School Enterprise Challenge team here in London, and I will be presenting in English. My colleague Sharon, who is also here in London, will present in Spanish after me. Sharon, over to you. Gracias. Tenemos la fortuna de tener una maravillosa comunidad de escuelas emprendedoras de todo el mundo, y entre todas estas, una gran cantidad de idiomas. Así, como pueden ver en sus pantallas, el evento de hoy se llevará a cabo tanto en inglés como en español, para adaptarnos a tantas personas como nos es posible. Yo soy Sharon, del equipo del Concurso Escuela Emprendedora, y estoy presentando desde Londres. Mi compañero Christoph, también en Londres, estará presentando en inglés, y yo estaré presentando en español después de él. Thank you, Sharon. So let's take a look at what we can expect from today. We have a very, very exciting agenda for you. There are 3 main sections to the session. We'll start by looking back at the year 2020, and we'll pick out some of the key achievements from all across the global community of participants. Then, with the help of some of my fellow colleagues, we'll announce the 16 prize winners from the year 2020. And to finish, of course, we'll look ahead to 2021, and we'll tell you a little bit about what you can expect from the School Enterprise Challenge this year. Así que veamos lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Tenemos una agenda muy emocionante. Tendremos 3 principales secciones en la sesión. Primero comenzaremos recordando el año 2020 y seleccionando algunos de los logros claves de nuestra comunidad global de participantes. Después, con el apoyo de algunos de nuestros colegas, estaremos anunciando los 16 ganadores de premios del año 2020. Y para terminar, miraremos hacia el 2021 y les contaremos un poco sobre lo que pueden esperar del Concurso Escuela Emprendedora este año. Thank you, Sharon. Before we start, I'd like to explain a little bit about how we can interact during today's event. So as we said already, myself and Sharon are the presenters, but we want this to be a participatory event, and we encourage you, the attendees, to share your thoughts and show your appreciation throughout. And there are 2 ways in which you can do this. The first way is through the chat function. Some of you have already been using this to introduce yourselves and tell us where you're from, and that's great. You know, if you want to say something during the event, you know, you want to celebrate a school that's being announced, you can do this in the chat function. The second way is through the Q&A function, and that's if you have a question for me and my team. I won't personally stop the presentation to answer, but I have a team of people who are taking questions and will be posting the answers in the Q&A section. I also want to remind you that we're doing this event in English and in Spanish, so we kindly ask for your patience during the translation process. Bueno, antes de comenzar, nos gustaría explicar un poco sobre cómo podemos interactuar durante el evento de hoy. Queremos que sea un evento lleno de participación y los animamos a compartirnos sus comentarios y a que muestren su apreciación por los equipos. Hay 2 maneras en que pueden hacerlo. La primera es a través de la función de chat. Algunos de ustedes ya conocerán la función, pues han estado presentándose
y diciéndonos de dónde son, lo cual es excelente. Sigan utilizando esta función y pueden felicitar a los equipos mientras los presentamos ahí también. La segunda manera es a través de la función de preguntas y respuestas. Por favor, utilicen esta función si tienen alguna pregunta para nosotros. Aunque no podemos detener la presentación para responderles porque tenemos muy poco tiempo para cubrir muchos temas, nuestros colegas tras bambalinas estarán felices de responderles. Recuerden también que, como mencionamos anteriormente, el evento se llevará a cabo tanto en inglés como en español. Queremos que esta celebración sea tan incluyente como nos es posible, por lo que la estamos realizando en 2 idiomas. Les pedimos entonces ser pacientes durante la traducción. Okay, so as promised, let's start by looking back at 2020. Where do you even begin when reflecting on such a crazy year? Last year was an incredibly difficult year for absolutely everyone, and especially so for those in the education sector who were faced with school closures because of the coronavirus pandemic. However, despite of all the challenges you faced, many of you managed to find new and innovative ways to continue to take part in the School Enterprise Challenge. Bien, comencemos volviendo atrás al 2020. ¿Cómo comenzar a reflexionar sobre un año tan alocado? El año pasado fue un año verdaderamente difícil para todos, especialmente para aquellos en el sector educativo, que se vieron afectados por cierres escolares debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a pesar de todos los retos a los que se enfrentaron, muchos de ustedes lograron encontrar nuevas e innovadoras maneras de continuar participando en el Concurso Escuela Emprendedora. Our team was absolutely blown away by the determination and creativity shown by many of you to successfully plan and run your school businesses all during a pandemic. So today and right now, I'd like to briefly share with you some of the things which really stood out to us. First of all, we were really pleased to see that those of you that were able to meet in person made sure to take extra care to stay safe. That means you practice social distancing and you wore face masks to protect yourselves and others. Those of you that couldn't meet in person, you didn't let this stop you. Despite being locked down at home, many of you continued to hold business meetings via Zoom. Some business teams even turned their physical businesses into online stores so that you could reach your customers from a distance and continue to make sales. And finally, many of you adapted your existing business to help with your country's fight against the virus. You did what we like to call in entrepreneurial terms a pivot, and you changed what you did and you started making face masks like in this photo, or you started making antiviral hand gel. Some of you even delivered food parcels to people in need. So many of you showed a strong ability to adapt in the face of adversity. And we believe that this is the sign of really great entrepreneurs. Nuestro equipo quedó verdaderamente sorprendido por la determinación y creatividad que muchos de ustedes demostraron al continuar planeando y operando sus empresas escolares durante la pandemia. Nos gustaría brevemente resaltar algunas de las soluciones que encontraron. Nos alegró mucho ver que aquellos que pudieron continuar viéndose en persona se aseguraron de tomar medidas adicionales para hacerlo de manera segura. Practicaron el distanciamiento social e hicieron uso de cubrebocas para protegerse a ustedes y a los demás. Quienes tuvieron que quedarse en casa tampoco permitieron que eso los detuviera y continuaron realizando las juntas de equipo a través de Zoom. Algunos equipos incluso convirtieron sus empresas al ámbito digital para que los clientes pudieran continuar comprando sus productos. Y, finalmente, muchos de ustedes adaptaron sus empresas existentes para ayudar a sus respectivos países en la lucha contra el virus. Cambiaron de dirección y diversificaron su oferta. Comenzaron a producir cubrebocas o a vender gel antibacterial y en algunos casos incluso se dedicaron a repartir alimentos.
Tantos de ustedes demostraron una gran habilidad de adaptación ante la adversidad y esto es una cualidad verdaderamente emprendedora. So, let's take a brief look at how things looked across our global community last year. Although fewer people than usual were able to take part in the program due to the global health crisis, the School Enterprise Challenge still had a wide reach and a big impact. Así que echemos un breve vistazo a cómo se dieron las cosas a través de nuestra comunidad global. A pesar de que tuvimos menos participantes de lo normal debido a la crisis mundial de salud, el concurso Escuela Emprendedora aún tuvo un amplio alcance y un gran impacto. Schools from 32 countries took part. 364 teams managed to plan a school business. An incredible 130 teams managed to operate their business and submit an annual report last year. So this means that even in such an extraordinary year, we were able to help nearly 25,000 young people gain and strengthen key life skills through the program. And of course, this was only possible thanks to the support of more than 1,400 teachers. Tuvimos escuelas de 32 países que participaron. 364 equipos lograron planear una empresa escolar. 130 equipos lograron poner en marcha su empresa y enviar su informe anual. Esto significa que, incluso en un año tan inusual, logramos apoyar a casi 25,000 jóvenes a obtener y mejorar habilidades claves para la vida a través del programa. Y claro, esto solo fue posible gracias al apoyo constante de más de 1,400 docentes. Queremos felicitar a todos los involucrados. A big well done to everybody who was involved in those numbers. Now it's time for a moment which I'm sure lots of you have been looking forward to. We are going to be announcing the 2020 prize winners. De acuerdo. Ahora es el momento del que estamos seguros muchos han estado esperando. El anuncio de los ganadores de premios del 2020. Let me tell you a little bit about how it's going to work. We will be announcing 16 prizes in total across 5 main prize categories. First, we'll announce business idea prizes. Second, we'll announce business plan prizes. Then we'll announce the 3 individual prizes, which are for 1 student, 1 teacher, and 1 head teacher. Then we'll reveal the special recognition prize winners, which have been voted for by the public. And finally, we'll announce the biggest prizes, the annual report prizes, which relate to the implementation phase of the School Enterprise Challenge. Bien, estaremos anunciando 16 ganadores de premios en 5 categorías principales. Estas son los premios de idea de negocio relacionados al paso 1 del concurso Escuela Emprendedora. Después, los premios de plan de negocio relacionados al paso 2. Después vamos a anunciar los premios individuales, de los cuales tenemos premios para un estudiante, un docente y un director o directora. Y después vamos a anunciar el premio de reconocimiento especial, que ha sido decidido a través de la votación del público general. Y finalmente, los premios mayores, los premios de informe anual, relacionados al paso 3. The prize winners were chosen by an external panel of expert judges according to an official achievement criteria, which is shared at the start of the year with all participants. As you can imagine, with so many great submissions received, it was difficult to narrow it down, but after a long and fair process, the decision is final. So we therefore kindly ask you to respect the decisions made by the judges. And as we announce the winners, please feel free to show your support and your congratulations in the chat bar, because these teams have really excelled above the rest, and we really think that they deserve a good round of applause. Just so you know, we will say the name of each winner only once and in their own language, English or Spanish.
Los equipos ganadores de premio fueron escogidos por un panel externo de expertos que se basaron en nuestros criterios de evaluación, los cuales compartimos a principios del año con todos los participantes. Dado que recibimos tantas entregas tan buenas, fue difícil escoger a los ganadores, pero tras un largo y justo proceso, la decisión es definitiva. Les pedimos por favor respetar las decisiones hechas por los jueces, pero por favor, demuéstrenle su apoyo y felicitaciones a los ganadores en el chat. Creemos que han hecho un maravilloso trabajo y merecen todos sus aplausos. Estaremos anunciando a los ganadores de cada categoría de acuerdo al orden que pueden ver en pantalla. Nombraremos al equipo ganador solamente una vez y lo haremos en el idioma en el que participarán, es decir, en inglés o en español. Thank you, Sharon. First up, we will announce the Business Idea Prize winners, and there are 4 winners in this category, and all of them have shown that they understand what makes a truly great business. Each of these teams will receive a cash prize of $250. And to announce the winners, I would like to welcome my colleague, India Jankal, who is the Program Manager for the School Enterprise Challenge. Comenzaremos anunciando a los equipos ganadores de premios de ideas de negocio. Hay 4 ganadores en esta categoría y todos ellos han demostrado que realmente comprenden lo que es necesario para desarrollar una empresa exitosa. Cada uno de estos equipos recibirá un premio de $250 en efectivo. Para anunciar a los equipos ganadores, nos gustaría darle la bienvenida a nuestra colega India Jankal, que es la gerente del programa global del Concurso Escuela Emprendedora. Gracias, India. Thank you, Sharon. I'm really proud to be here to announce the 4 prize winners for Step 1 Business Idea. The first Business Idea prize winners are Zomba Catholic Secondary School from Malawi with their honey making business. Los segundos ganadores del premio Mejor Idea de Negocio son Instituto Manuel Bonilla de Honduras, con su empresa escolar de cursos de computación y productos de protección para la pandemia. Los terceros ganadores del premio Mejor Idea de Negocio son Centro de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas 138 en Paraguay, con su empresa escolar de productos de limpieza. And the 4th and final Business Idea Prize winners are Vedavayasa DAV Public School from India with their innovative seed pencils. I'd like to say a huge congratulations to all of the Step 1 prize winners on their wonderful business idea submissions. Thank you so much, India, and a big congratulations to those 4 Business Idea Prize winners. Next, we will announce the Step 2 prize winners. Once again, there are 4 winners in this category. They were chosen by the judges for the outstanding quality of their business plan submissions. So they have not only shown a strong understanding of business concepts, but also how to effectively adapt them to their own community setting. These winners will receive prizes ranging from $750 to $1,000 each. To announce the winners for each of the 3 levels, bronze, silver, and gold, as well as the best global business plan, I would like to welcome my colleague Alejandra Soleno, who is the regional coordinator for the School Enterprise Challenge in Central America. Ahora anunciaremos a los ganadores de premios del paso 2. Nuevamente tenemos 4 equipos ganadores en esta categoría. Fueron elegidos por los jueces gracias a la calidad sobresaliente de sus entregas de plan de negocios. En estas, no solo lograron demostrar altos niveles de comprensión de los conceptos de emprendimiento, sino que también se esmeraron en adaptarlos al contexto de su propia comunidad. Por esto, los equipos recibirán premios desde $750 a $1,000 cada uno. Para anunciar a los equipos ganadores para cada uno de los 3 niveles, bronce, plata y oro, así como el mejor plan de negocios global,
nos gustaría darle la bienvenida a Alejandra Soleno, coordinadora regional del Concurso Escuela Emprendedora en Centroamérica. Thank you, Sharon. It is my pleasure to announce the 4 winners for Step 2 Business Plan. They are the winner of Best Business Plan on the bronze level is Al-Witmak Primary School from Uganda, who planned and set up a wonderful candle making business. The winner of the Best Business Plan on the silver level is the Penn International School from Ghana, who produced and sold traditional African black soap. The winners of the los ganadores del mejor plan de negocio en el nivel oro son Centro Educacional Pantaleón en Nicaragua con su empresa escolar de elaboración de velas aromáticas. Y finalmente, los ganadores del mejor plan de negocio a nivel global son Instituto Departamental de Oriente en Honduras. Felicidades a este grupo de jóvenes niñas que en medio de la pandemia planificaron y pusieron en marcha una estupenda empresa escolar de Liroles. Congratulations to all the Step 2 prize winners on their wonderful business plan submissions. Felicidades a todos. Thank you, Alejandra. A huge congratulations to all 4 of those business plan winners. Very, very worthy winners. So now we will announce the winners of our 3 individual prize categories. These are the Enterprising Student Award, the Inspirational Teacher Award, and the Best Head Teacher or Principal Award. All teams which took part in the program in 2020 were invited to nominate individuals who played a key role in their success. Applicants had to outline how they, above anyone else, showed adaptability and innovation in a time full of challenges. Felicidades a todos los ganadores de plan de negocio. Ahora anunciaremos a los ganadores de nuestros 3 premios individuales. Primero, el premio al o a la estudiante emprendedor o emprendedora. Después, el premio al o a la docente inspiracional. Y por último, el premio al o a la director o directora del año. Todos los equipos que participaron en el programa 2020 fueron invitados a nominar a individuos que jugaron un papel clave en el éxito de sus empresas escolares. Los aplicantes debieron describir cómo ellos o ellas, más que nadie más, demostraron adaptabilidad e innovación en un año lleno de retos excepcionales. So here we go. The winner of the Enterprising Student Award 2020 is Arman Singh from the Man School in India. Arman is part of a gold level business team which produces and sells decorative items and jewelry made out of waste. It is in part thanks to his creativity and outstanding leadership that his team were able to achieve a gold level this year. His nomination showed him as a highly considerate person who always listened to all of his teammates before steering them towards success. He's a worthy winner and he will receive a digital camera as his prize. Well done, Arman. Ahora, la ganadora del premio a la docente inspiradora del año es Telma Enamorado Moreno de la Escuela Manuel Andara en Honduras, quien no dejó que la pandemia detuviera sus ganas de apoyar a sus estudiantes, realizando visitas a domicilio, donando algunos de los huevos producidos por la empresa escolar a las familias que lo necesitaran y organizando a la comunidad escolar para mantener el galpón funcionando. Por eso, sus esfuerzos recibirá $400 de premio. ¡Felicidades! And finally, the winner of the Head Teacher of the Year 2020 is Happiness Kalu from Best Intellectuals Model School in Nigeria.
She played a formidable role in ensuring that her students were able to continue operating their school business, which makes music videos, safely during the pandemic. Happiness was nominated not just by one, but by 5 of her students. She was described as a pillar of encouragement for both students and teachers, and she constantly motivated team members by telling them just how much she believed in them. She's a worthy winner and will receive a $500 prize. So I'd like to say a big congratulations to the 3 winners on their fantastic achievements and the roles that they played in their team's successes this year. Felicidades a los 3 ganadores por sus fantásticos logros y el rol importante que desempeñaron en el éxito de sus equipos. Next up, we have the Special Recognition Prize, which was first introduced in 2017. This prize is shortlisted by our panel of expert judges, but the final winner is chosen by you, the public. This year, the judges put forward 4 amazing business teams, which we will tell you about now. A continuación, tenemos el Premio de Reconocimiento Especial. Este premio fue introducido por primera vez en 2017. A diferencia de los otros premios, en este nuestro panel de jueces solamente elige a los finalistas, pero el equipo ganador es finalmente elegido por ustedes, el público. Este año, los jueces seleccionaron 4 increíbles equipos de empresa de los que les contaremos un poco ahora. The first finalists are St. Edmund's Junior School in the United Kingdom. This team of very young entrepreneurs planned a textiles business which specialized in tie-dye products. They understood how to provide real value and keep their customers happy. They had the idea of letting customers bring their own garments to be tie-dyed, and to adapt to the pandemic, they even added tie-dyed face masks to their repertoire. Los primeros finalistas son el equipo de la Escuela Primaria St. Edmund en el Reino Unido. Este equipo planeó una empresa escolar de teñido multicolor o tie-dye. Ellos entendieron la importancia de proporcionar valor real y mantener a sus clientes satisfechos, así que planearon permitir que sus clientes trajeran sus propias prendas para teñir. Además, para adaptarse a la pandemia, incluyeron cubrebocas a su repertorio de productos. The second finalists are Mamta Modern Secondary School in India, who were part of our special scheme, the Buddy Initiative. They were encouraged and supported to join the School Enterprise Challenge by their friends at Modern Public School. And this team of young entrepreneurs set up a handicrafts and cafeteria business, which made a profit of over $900. What was most innovative, though, was the way they raised their startup capital. They held a cryptocurrency initial public offering. Not bad for such a young age. El segundo equipo finalista es el de la Escuela Secundaria Mamta en India, quienes formaron parte de nuestra iniciativa especial de Escuelas Unidas. Ellos fueron motivados a participar y apoyados en su trayectoria en el Concurso Escuela Emprendedora por sus amigos en la escuela Modern Public School también en India. Este equipo de jóvenes emprendedores puso en marcha una empresa escolar de artesanías y cafetería, que logró generar ganancias de $900. Sin embargo, lo que fue verdaderamente innovador sobre su iniciativa fue que crearon una oferta pública inicial que utiliza criptomonedas para recaudar su capital inicial. Nada mal para una empresa escolar. The third finalists of the public vote are Lycée de Zamongo in Cameroon. This team successfully set up a video production business, which is an incredible achievement in itself. Most impressively, though, they demonstrated how generating a real income can have a real impact. They used the profits from their business to help their friend who was in hospital with his medical bills. Los terceros finalistas son el equipo del Liceo de Zamenhof en Camerún. Este equipo puso en marcha una empresa de producción de videos
lo cual es un gran logro en sí mismo. Pero lo más impresionante de ellos es que demostraron que generar ingresos reales puede tener un impacto real. ¿A qué nos referimos con esto? A que ellos utilizaron las ganancias de su empresa escolar para ayudar a su amigo que estaba en el hospital con sus gastos médicos. The fourth and final nominees for the public vote are Rural Mixed School number 811 in Guatemala. When planning their tuck shop business, this team of primary school students understood that the best way to succeed is by working together. This is why the students made sure that everyone, every single person in the school community was part of their growth. They successfully involved teachers, parents, and the wider community to make their business a success. Los cuartos y últimos finalistas son el equipo de la Escuela Oficial Rural Mixta número 811 JM en Guatemala. Cuando planearon su empresa escolar de venta de alimentos, este equipo de estudiantes de primaria entendió que la mejor manera de tener éxito es trabajando juntos. Es por esto que los estudiantes se aseguraron de que todos en su comunidad escolar fueran parte de su desarrollo, involucrando exitosamente a sus docentes, familias y a la comunidad en general. So you've just heard about the 4 finalists for the Special Recognition Prize, but there can only be one winner. Over the past week, more than 7,800 of you have cast your vote online. Voting is now closed, and Sharon will shortly reveal the winner of the $1,000 prize. Estos fueron nuestros 4 equipos finalistas para el premio de reconocimiento especial, pero solo puede haber un equipo ganador. Y en la última semana, más de 7,800 de ustedes han votado en línea por su equipo favorito. La votación ha cerrado ya y podemos revelarles quiénes son los ganadores del premio con valor de $1,000. Con 3,963 votos, es decir, más de la mitad de todos los votos, los ganadores del premio al reconocimiento especial son la Escuela Oficial Rural Mixta número 811 JM en Guatemala. Este equipo realmente tomó ventaja del voto público y lograron que los medios de comunicación y la prensa de su país cubrieran su historia y los apoyaran. ¡Felicidades a ellos! You heard it from Sharon. With 3,963 votes, which is over half of all the votes, the winners of the Special Recognition Prize 2020 are Mixed Rural School number 811 from Guatemala. This team really embraced the nature of a public vote, and they managed to gain press coverage in multiple news publications in their home country of Guatemala. For me, that's very entrepreneurial, and a big congratulations to them. So it's now time for the final category of prize winners. These are the step 3 prize winners. And once again, there are 4 winners in this category. The winners were chosen by the judges for the outstanding quality of their annual report submission. And beyond just theory and planning, these teams have really embodied what it means to run a successful school business. Therefore, I would like to invite my colleague Mordecai Osano from our office in Uganda to announce the 3 winners of the Best Annual Report Prize for the 3 award levels: bronze, silver, and gold. Ahora es momento de anunciar a los ganadores de la categoría final, los ganadores del premio del paso 3. Una vez más, contamos con 4 equipos ganadores en esta categoría. Estos fueron elegidos por los jueces por la calidad excepcional de sus entregas de informe anual. Más allá de la teoría y planeación, estos equipos han encarnado lo que realmente significa operar una empresa escolar exitosa. Nos gustaría invitar a nuestro compañero Mordecai Osano de nuestra oficina de Uganda para anunciar a los 3 ganadores de premios del mejor informe anual para los 3 niveles: bronce, plata y oro. Mordecai, over to you.
Hi, it's Mordecai Osano from Uganda, and I'm pleased to be here to announce the 3 prize winners in this category. And the first winner of the best annual report on the bronze level is Vidya Viksini School from India. They planned and ran a school business called Pepper Delight, which makes and sells idols out of paper mache. And the second in place, we have a winner of the best annual report on the silver level, our very own from Uganda. That is St. Kizito Eddie Orphans Primary School. Woo, congratulations. Their traditional sandal making business was a huge hit in the community. And the final third winner of the best annual report in gold level is ML Khan DAV Public School, Dwarka from New Delhi in India. They took their eco business to new heights this year, selling a wide range of environmentally friendly products through their online platforms. So a big congratulations to all the winners, and each will receive a package of $1,250. Congratulations. Thank you so much, Mordecai. Sharon, I will let you summarize that for the Spanish speakers. Bien, nuestro compañero nos ayudó a anunciar los 4 ganadores. Tenemos 2 escuelas de India y una escuela de Uganda. Y a cada uno de ellos recibirá $1,250. And this brings us nicely to the final prize winners to be announced today. The overall Best Global Annual Report prize, the biggest prize we have. And for this, I would like to welcome Nick Kafka, founder of Teach a Man to Fish and creator of the School Enterprise Challenge. Esto nos permite llegar al anuncio del último premio del día de hoy. Para anunciar al equipo ganador del mejor informe anual global, nos gustaría darle la bienvenida a Nick Kafka, fundador de nuestra organización Teach a Man to Fish y creador del Concurso Escuela Emprendedora. Yo estaré traduciendo su mensaje y el anuncio en español enseguida. Hello, just waiting for the video to switch. You're in, Nick. I'm in. Okay, fantastic. Well, thank you. And it's such a great pleasure for me to be here. You know, when we first created the School Enterprise Challenge over 10 years ago now, we hoped we could create an educational program that would enable young people to develop skills that could help them in life and in work beyond the school setting. So being here with you all today and hearing about the wonderful businesses which have been planned and set up, even during this pandemic, really brings me a lot of joy and makes me optimistic despite these difficult times. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Cuando creé el concurso Escuela Emprendedora por primera vez, hace ya más de 10 años, esperábamos crear un programa educativo que le permitiera a los y las jóvenes desarrollar habilidades que les ayudarían en la vida y en el ámbito laboral, más allá del contexto escolar. Estar aquí con ustedes el día de hoy, escuchando sobre todas las maravillosas empresas escolares que han sido planificadas y puestas en marcha, incluso durante la pandemia, me trae mucha alegría y me da optimismo a pesar de los tiempos difíciles. We understand now better than ever that the world is an ever-changing place which could throw up surprises and unexpected challenges at any time. It is for that very reason that the School Enterprise Challenge is so important. It gives young people a platform to develop an entrepreneurial mindset and to test their skills in important areas such as communication, teamwork, problem solving, and leadership. All of these are skills which will increase their chances of success in the real world and will help foster the leaders of tomorrow that we so desperately need. Entendemos ahora, más que nunca, que el mundo está en constante cambio y que esto puede resultar en sorpresas y retos inesperados en cualquier momento. Es por este motivo que el concurso Escuela Emprendedora es tan importante, pues le da a los y las jóvenes una plataforma para desarrollar una mentalidad empresarial y poner a prueba sus habilidades en áreas tan importantes como lo son la comunicación, el trabajo en equipo,
la resolución de problemas y el liderazgo. Todas estas son habilidades que aumentarán sus posibilidades de tener éxito en la vida real y ayudarán a fomentar a los y las líderes del mañana que tanto necesitamos. Thank you for translating that, Sharon. So without further ado, it's my pleasure to announce that the winner of the best annual report globally in 2020 is dun, 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 the High School of Economics and Trade, Kraljevo in Serbia, or Ekonomsko-Trgovinska Škola, Serbia, possibly. Congratulations. Their business of making baskets out of recycled materials might sound simple, but this team of 15 girls demonstrated outstanding entrepreneurial talent. They had only just signed up for the School Enterprise Challenge last March when the pandemic forced their school to close until September. But this didn't stop them. They managed to adapt and keep their business running by holding team meetings online and involving new students to lend a hand when some of their original business team members were self-isolating or contracted COVID. Their dedication to overcoming adversity is reflected in this quote from the students in their annual report submission. Money is not our only motive because profit comes after a lot of risk, instability, and commitment. They sold their baskets in local shops and at fairs. Now they're planning to use the profits to invest in machinery, to modernize and grow their business, as well as to buy textbooks and bus tickets for lower income students. A huge congratulations to them. Sin más preámbulos, es mi placer anunciar que los ganadores del mejor informe anual global de 2020 son la Escuela Secundaria de Economía y Comercio de Kraljevo en Serbia. Su empresa escolar de hacer canastas con materiales reciclados puede sonar simple, pero este equipo de 15 chicas demostraron un excepcional talento empresarial en sus entregas. Acababan de inscribirse en el Concurso Escuela Emprendedora en marzo pasado, cuando la pandemia obligó a su escuela a cerrar hasta septiembre. Pero eso no las detuvo. Se las arreglaron para adaptarse y mantener su empresa funcionando mediante reuniones de equipo en línea e involucrando a nuevas estudiantes para que les ayudaran, en especial cuando algunas de las miembros originales de su equipo se aislaban o se mejoraban después de haber contraído COVID. Su dedicación a superar la adversidad se refleja en esta cita de las estudiantes en la plantilla de su informe anual. El dinero no es nuestro único motivante, porque las ganancias vienen tras mucho riesgo, inestabilidad y compromiso. Vendían sus canastas en las tiendas locales y en ferias. Ahora planean utilizar las ganancias para invertir en maquinaria, para modernizar y hacer crecer su negocio, así como comprar libros de texto y boletos de autobús para estudiantes de bajos recursos. ¡Felicidades a ellas! Thank you, Sharon, for translating Nick's words there. I completely agree with him that today has just been such a wonderful showcase of the skills that young people and teachers can develop through taking part in the School Enterprise Challenge. It's really, really uplifting. El día de hoy ha sido una maravillosa exhibición de las habilidades que los y las jóvenes, así como los y las docentes, pueden desarrollar formando parte del Concurso Escuela Emprendedora. Esperamos hayan disfrutado de las historias de estos equipos tanto como nosotros. At this point, I would like to take a moment to thank our supporters. And I'd like to start by thanking the Saville Foundation and ICM Limited, who are the global partners and the main funders of the School Enterprise Challenge. They sponsored all of the prizes which were announced today. And I would also like to support all our other funders from all across the world who support our activities around the globe. I'm sure that I can say on behalf of our community of participating schools, their support is very much appreciated. Nos gustaría tomarnos ahora un momento para agradecer a la Saville Foundation y a ICM Limited, que son nuestros patrocinadores globales y principales financiadores del Concurso Escuela Emprendedora. Ellos son quienes patrocinan todos los premios que han sido anunciados el día de hoy. Estamos también agradecidos por el apoyo de todos nuestros otros financiadores. Estamos seguros que podemos decir en nombre de nuestra comunidad de escuelas participantes que el apoyo de estos patrocinadores y financiadores es enormemente apreciado.
And on behalf of everyone here at Teacher Man to Fish, I would also like to thank all of our operational partners around the world who play a key role in enabling us to reach so many young people every year. También nos gustaría agradecer a los socios operacionales que trabajan con nosotros alrededor del mundo y que juegan un papel clave en permitirnos llegar a tantos y tantas jóvenes cada año. Thank you, Sharon. And now, let's take one last look at the full list of prize winners for the School Enterprise Challenge 2020. So here are the 4 business idea winners. Ahora echemos un último vistazo a la lista completa de ganadores de premios del Concurso Escuela Emprendedora 2020. Aquí están los 4 ganadores de premios de idea de negocio. And here are the 4 business plan winners. Aquí están los 4 ganadores de premios de plan de negocio. Here are the 4 annual report winners. Aquí están los 4 ganadores de premios de informe anual. And last but not least, here are the 4 special category prize winners. A huge congratulations to all of them for their outstanding achievements in such a difficult year. Y finalmente aquí están los 4 ganadores de premios especiales. Enormes felicitaciones para todos ellos por sus logros extraordinarios en un año con tantas complicaciones. So now that we have celebrated last year's achievements and announced the prize winners, it's time for us to look ahead to 2021. We know that education will remain disrupted as the pandemic continues, but we will not let this stop us from supporting you to plan and run your school businesses. In a world that is constantly evolving and is full of challenges, the need for young people to gain essential life skills has never been greater. Ahora que hemos celebrado los logros del año pasado y anunciado a los ganadores de premio, es momento de mirar al futuro y enfocarnos en el 2021. Sabemos que la educación se mantiene interrumpida por la pandemia que continúa, pero no dejaremos que esto nos detenga en apoyarles a planear y poner en marcha sus empresas escolares. En un mundo constantemente cambiante y lleno de retos, la necesidad de los y las jóvenes de adquirir habilidades esenciales para la vida nunca ha sido mayor. So here is a snapshot of what you can expect from the School Enterprise Challenge in 2021. Firstly, we have our educational materials, which many of you know well already, including lesson guides and videos. This year, they come with added guidance on how to safely run your school business in the time of COVID. Aquí entonces un resumen de lo que pueden esperar del Concurso Escuela Emprendedora en 2021. Tendremos, por ejemplo, los materiales educativos que ya conocen, que incluyen guías y videos, pero ahora los hemos actualizado con orientación adicional sobre cómo poner en marcha una empresa escolar de manera segura durante la pandemia. Then we have our professional development webinars for teachers. These were so popular last summer with nearly 10,000 attendees globally. We're bringing these back and we'll be covering new and exciting topics. Además, contaremos con webinarios de desarrollo profesional para docentes. Estos fueron verdaderamente populares el año pasado, con casi 10,000 asistentes. Así que los estamos trayendo de regreso y en ellos estaremos cubriendo nuevos temas e innovadores técnicas de enseñanza. Thirdly, we have our world-famous mini competitions, which allow students to put their entrepreneurial skills to the test. They've always been very popular, and this year we have carefully adapted them so they can be done either in groups or by individuals, and from school or from home. So we've really catered to all circumstances. En tercer lugar, tendremos nuestras mundialmente conocidas mini competencias. Estas le permitirán a sus estudiantes poner a prueba sus habilidades emprendedoras. Este año han sido diseñadas para que puedan ser realizadas ya sea en grupos o individualmente, desde la escuela o desde casa, para adaptarse a todas las circunstancias. We'll also have a new and improved website, which we are very proud to be launching soon. Vamos a tener también un nuevo y mejorado sitio web que estaremos lanzando pronto.
And of course, we'll have more prizes like the ones announced today. Y por supuesto, más premios como los que hemos anunciado el día de hoy. So, if you think that sounded exciting, which I hope you did, you'll be very glad to hear that registration for the School Enterprise Challenge 2021 will open in March, which is next month. If you want to be the first to find out when registrations have opened, you can express your interest via the link which has just been shared with you in the chat bar. Así que si esto les parece tan emocionante como a nosotros, estarán felices de saber que las inscripciones del Concurso Escuela Emprendedora 2021 abrirán en marzo. Eso es el próximo mes. Si quieren ser de las primeras personas en enterarse de cuándo estaremos aceptando inscripciones, pueden expresar su interés con el link que acabamos de compartirles en el chat. So just to reiterate that, if you want to register for the School Enterprise Challenge 2021, you can express your interest right now. There are two ways you can do this. You can click the link in the chat, which we just sent you, or you can go to the School Enterprise Challenge website. The link is on the screen now, and you can click the big green button in the top right-hand corner, which says express your interest. Fill out the form, give us your details, and as soon as registration opens, you'll be the first to find out. Y solo para recalcar, hay dos maneras en las que pueden expresar su interés. Una es con el link que les pasaron en el chat ahora y otra es yendo a nuestro sitio web y presionando el botón en la esquina superior derecha que dice expresa tu interés. Y así les vamos a poder avisar cuando sea la apertura de inscripciones y serán los primeros en enterarse. And as well as registering for next year's program, make sure you connect with us. We love to hear from you. We have two main channels which we use, Facebook and Twitter. You can find us there. On Facebook, search School Enterprise Challenge, and on Twitter, our handle is @SCH_Enterprise. No se olviden de mantenerse en contacto con nosotros a través de los canales en pantalla. Nuestro Facebook y Twitter están ahí. And that's it. Bang on the hour. Today's event is now finished. Thank you very much to everyone who came and all the presenters who contributed. And once again, congratulations to all the wonderful things we mentioned today. Congratulations to all the winners. Congratulations to everyone who took part in the School Enterprise Challenge 2020. We're really excited to launch the 2021 edition. And we can't wait to welcome you and to support you on your entrepreneurial journeys. Thank you very much. Y eso es todo, así terminamos el evento de hoy. Muchas gracias por su tiempo y todos sus aportes. Esperamos poder apoyarlos a todos en su trayectoria de emprendimiento en 2021. Muchas gracias y felicidades a los ganadores.